tukyagenda mu maaso n'okubeera nga twadvocatinga okulaba nti enkyukakyuka eyo ebeerawo. Olunaku olwaleero by the way mwebale tweyungako era nga genda maaso ng'okubiriza bano tweyungeko ku programu y'olwaleero tusobole okulaba nti tukoona ku nsonga nyingi. Naye nga sinnabagenda ku kintu kirala kyonna ku bintu bye tugenda okubaganyako ebirowoozo olunaku olwaleero. Njagala osooke ojjukire nti muganda waffe Faustine Masaaba gw'olengera ku screen awo emabega mu kifaananyi ekyo akyabuziddwawo okuva we yawambibwa. So far kati kiri more than 2 weeks ever since Masaaba Faustine was abducted. Yes, this gentleman is a comrade, is a strong pillar mu nkyukakyuka yaffe eno, kubanga y'omu ku abo Bannayuganda bali outspoken. I always tell you guys, tuli abantu obukadde 47 naye si buli muntu nti akola ekintu omwami ono kyakola, naye olw'ensonga nti nno byakola bibadde binyiiza dictator bamuwambye. So far more than 2 weeks tiwannaba kubeerawo n'omu amanyi mayitirege, and sijja kukoma kwebaza abo bonna abagenda maaso nga bakozesa eddoboozi lyabwe okumubanja era okuteeka gavumenti ya Museveni ku nninga emreleasing kuba tewali musango nagumu gwe yakola. Ate era nenkubiriza n'abatana bakikola nti let's all team up tusobole okulaba nti nno tukikolera muganda waffe ono every now and then asobole okubeera nga ateebwa. Kyamakulu nnyo era kyetaagisa as soon as yesterday. The more buli lunaku oluyitawo, buli katikitiki, buli ssaawa, buli katikitiki, buli dakiika eyitawo nga muganda waffe ono Faustine Masaaba tetumanyi gy'ali, ensonga zeeyongera kwonooneka. Siba nkugamba gwe sooka olowoozemu kiki kye bali mumukola kaseera kano. Mubalabe bonna baganda baffe abazzi bawambibwa nga ebakolwako mu bimanyi bulungi, especially abo abali solid, abali outspoken. Baabo babasibira ddala era babakolako ebikolobero binene nnyo. So tugezeeko okulaba nti no muganda waffe ono tetumusuulirira. Mumusuuliridde nnyo, ekyo nyino kibagamba, mumusuuliridde nnyo Masaaba Faustine, mumusuuliridde nnyo. Tetusirika ku nsonga eno, mbeegayiridde. Alright, olunaku olwaleero of course president waffe avuddeyo. President waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobiwine avuddeyo n'addressinga ensi era nayogerako ku sanctions ezakubiddwa Kitutu, ezakubiddwa Agnes Nandutu, sanctions ezakubiddwa Speaker of Parliament Anita Among. Of course sanctions ezo government ya United Kingdom has announced Parliament ya Uganda yavuddeyo n'eki statement ekitabaddemu na point n'emu nenga bagezaako okulaga nti ensonga lwaki Anita Among bamukubye sanctions nti because yali musaale nnyo mu nsonga y'okuyisa etteeka ly'ebisiyaga. Ebyo na president yabyadressinze, naye nga of course nze naawe tukimanyi bulungi nti beekwata ku bisubi. Kinyusi kiri nti yaba mabati g'ekalamojja n'ebikolobero bingi of course bye bakoze mu kubulankanya ssente y'omuwoomusolo kuba singa bibadde bisiyaga ndowooza Asmani Basalwa yandibadde asooka ku listi. President akonye ku nsonga mpitirivu nnyo. Address eno actually badde ya ssaawa nnamba era nga ayogeredde eddakiika zibadde si nnyingi nnyo, eddakiika ezisinga aziwadde bannamawulire abamubuuzizza ebibuuzo. Ate yo mumanyi tewali kibuuzo kyatya, tewali kibuuzo kyakugira nga wokimubuuzizza. Ensonga za Kabaka bazimubuuzizza, buli kimu, ensonga za Mpuuga bazimubuuzizza, ensonga za Bedi Bwanika bazimubuuzizza, ebintu bingi bibamubuuzizza era nga zonna azizzeemu bulungi address olunaku olwaleero. Of course tugenda giyitaayitamu mpola era nga tugidissectinga ne okulaba biki abantu abalala bye bazze boogera ku nsonga eno, kubanga ayina engeri gy'abakonyeemu bayitirivu nnyo, especially mu kiwandiiko kino. Ekiwandiiko ekyo kiriruddamu Mukama Katonda, come on nakitegese oba saakitegese. Waliwo statement eyitidde ku mukutu gwa president ng'eyina engeri gyekoonamu era yagala okwefuula omuzungu gwe baagobye United Kingdom engoye azigula Bungereza, wabeera atudde mu parliament ateekako nviiri zaabwe
ekizigo kyerusa kijja Bungereza naye bamugambye tokola ki bamugobye. Alright, abakatweyungako that is Lynn. Nice background. Yes, olwaliro nzijjidde mu style ya njawulo. Tuli mu studio yennyini zirize nnyini ze balagiriza abaana ba People Power. Eno studio yaffe eya People Power eya NUP, studio yaffe ey'enkyukakyuka, kyusako bukyusa wali. So olwaliro ye style gye tujjidde. Maureen, Olivia, mwebale tweyungako mu pushinge message eno, pushinge live broadcast eno etuuke wala nnyo n'abantu abalala basobole okubeera nga bagiganyulwamu. Naye nga sinaba kuwa message ya president, especially ku bibuuzo awo njagala osimbe nnyo essira, because bannamawulire bano kyembaagalako nga basisinkanye president, president yateekawo embeera nga tewali muntu n'omu awulira kutya kumubuuza kibuuzo. Omanyi waliwo omuntu gw'osisinkana n'otya okubaako ky'omubuuza. Waliwo omuntu gw'obeera naye one on one ng'agawalayi atiisa ng'ogaba namubuuza kino, abasajja b'abeesifuzi tebankuba amasasi oba tebankole kino. Waliwo omuntu gw'otula naye president waffe ye muntu ali free, ye muntu ali friendly, ye muntu kwegamba connectinga na buli muntu. Ne bannamawulire baba mubuuza ebibuuzo, ba feeling at ease era bamubuuza buli kimu tebalina kye bati, ate naye bambi n'abiddamu bulunnyo. Naye nga sinaba kugenda deeper into today's live talk show, njagala mujjukire nti waliwo propaganda ayita, era ntadde posti ez'enjawulo ku platform zaffe ez'enjawulo, naye nga waliwo ba propagandist ba Museveni oba bali jimu eno abagenda maaso nga batambuza ekibooziboozi nti nno sanctions zizino ezakubiddwa oba ezikubibwa bana abakozi b'ebikolobero kati nga Anita Among, awo ekitutu baani awo ba Guinness Nandutu, Muhozi n'abasigadde bonna mbuno ze zaaviiriddeko abasuubuzi okwekalakasa and all that kind of thing. Muyebiiriddeko embeera y'abasuubuzi nga woogiraba ku ssaawa eno, ebbeeyi y'ebintu and all that kind of thing. Banange ekyo kya bulimba tebababuzaabuza. First of all, abasuubuzi ekyabeekalakasiza ensonga yali ya IFRIS. Nga IFRIS eyo system eyo, invoicing system, receipt invoice system, yali nga teri friendly n'abasuubuzi. Mujjukire nti olina ojjugula obukadde 2 oba n'ekitundu, then buli mwaka olina ogisasulira akakadde kamu n'ekitundu. Bintu bingi nnyo nnyo. Wotunda ekyamaguzi nga tokisiza mu system eyo ne bakukwata, osasula bakuba fine ya bukadde 30 oba okusiba mu komera emyaka 10. So bujwanga yali munyi nnyo nga basubuzi tebakkiriziganya nabyo. Naye kati olw'okuba nti nno kino ekya sanctions kibatuddemu nnyo batandise okutambuza ekibooziboozi, mbunno sanctions zino y'ensonga lwaki ebbeeyi y'ebintu erinnye. Nedda, sanctions zino zikubibwa muntu sekinoomu. Kati nga olaba Anita Among, kati zino za United Kingdom zabadde za travel ban ne asset freeze. Nga kiba kitegeeza tokyakkirizibwa yadde n'omulundi n'ogumu kwesembereza anywhere near United States Embassy. Mbusimanyi osaba visa oleese ebipale mbuno osaba visa. Nedda, oba kuba sanctions ezo buli kintu oba business gy'obadde oyina mu United Kingdom, sente zo n'obadde oyinayo sente ng'ogyotereka sente mu banka zeeyo, buli kimu bakifreezinga. Oba tokyakkirizibwa kukolagana na muntu oba na bizinensi eri mu United Kingdom. Ebyo tebiinayo bikwataganira na Uganda, ebyo bikwataganira muntu sekinoomu gwe kakola nsobi. Era kati in this context these sanctions zikwata ku muntu Anita Among, Agnes Nandutu n'oyo kitutu. Abantu aba basatu zino zitwogerako ku ssaawa zino. Of course endala mpitirivu nnyo bagenzi baziserapinga ku bantu ab'enjawulo, naye in this context tewaliwo ekikwataganira nabi abasuubuzi babalimba era tebababuzaabuza. Ekyokubuzaabuza ekirala ky'ebisiyaga. Of course it is evident nti regime ya Museveni currently teyina kintu kyeyinza kwekwatako, era bino byemulaba biba trading mbuno ebisiyaga and all that kind of thing temuyina kye mwalabye. Ebisiyaga kati ye kaadi eriwo ng'ey'obufuzi ey'okulwanyisa eya mwami Museveni, era egenda okubeera nga campaigning tool mu 2026. Gwirindako ogenda kulaba
it is more likely that it's going to be used as a weapon. Because recently, bali balina COVID-19. Bagezaako ekya ADF ne kigaana kuba bakimanyi bulungi ffe tuli non-violent. Bakimanyi bulungi ffe tuli non-violent. Bagezaako ekya ADF ne kigaana ng'abantu bababuuka dda. So, yagala gaana kkiriza lekayo kati ekintu kye balina kya bisiyaga. Kyobalabanga buli kimu kimbibiri bisiyaga. Anita Among Speaker of Parliament bamukutte ng'akoseza billion 2.65 in the span of 164 days on 7 trips. Joe Rusonyonyi representative waffe mu parliament namusaba commission etunule mu nsonga ezo, parliament eveeyo eyogere ku nsonga ezo n'ennyonnyola Abannayuganda, naye kennyini aveeyo ennyonnyoleko response mukyamujjukira gye yawa, yagamba abasiyazi bali mu mulwanyisa. So like it or not, gwe kino kikwatire wano bakiwulirize wano, ogenda girabanga kaadi y'ebisiyaga yeringa ekozesebwa. Kyolabanga lyekkubo buli ayagala okukuba NUP, buli ayagala okukakanya amaanyi ga president lyakozesa. Abedi Bwanika ndowooza omuwulira yateekayo n'okusaba ssebo mbuno National Platform ewandiika ebbaluwa ebulira Abannayuganda wawe yimiridde ku bisiyaga. Bro, toyina kye waalabye. This is now the card. Wabiraba recently nga mpoga bamukutte nga yeezibikidde emiliyoni 5 ez'omuwi w'omusolo. Omanyi kye bagamba mbuno mpoga bamulwanyisa kubanga yagaana okuwakanya etteeka ly'ebisiyaga. You get a point. Nga tebiinawo bikwataganira, gwe twakusindika mu parliament kutunyigira musajja, omunyigire ddala omunyige tumusange nga ali very weak, oba sinakindi omugirewo ddala. Kyokka ate gwe oli mu kugabana ssente zaamu wa musolo, oli ate n'osirika n'otabaako n'omu gwokola ki gwokibuulirako. Bwe bakukutte ate oli mu kwoza bya bisiyaga. So ezo zonna scenarios nzikuwa okulaga engeri gye batandise okukozesaamu kaadi y'ebisiyaga. Era nga akugamba toyina kye waalabye kino kikyali kituuza, because this nerabidde n'akakofira kange, you guys temunzijukiza, gwe kino kikyali kituuza, toyina kye waalabye, okitegeera, toyina kye waalabye n'akamu. So ekyo nakyo njagadde nkiiseewo kuba nkimanyi bulungi nti abantu abamu babuzaabuzibwa. Abantu abamu babuzaabuzibwa, ensonga zino batandika ozira bakifuula nnengo olw'okuba bapropagandisi ba Museveni babayisizaamu eggaali eyo. Ekintu ekirala anyway bingi, kati tusooke tugende ku wano. Njagala musooke muwe amakulu kano party Uganda sigenda gikuba. Njagala let's just concentrate on the English part alone, and then later on we are going to skip that and we go to questions, because njagala muwulire bulungi nnyo ebibuuzo ebyo. Very, very important. Today I want to address the issue of the sanctions as a tool against impunity in Uganda. And I'm talking about the international sanctions. Friends, the reason why we always call for sanctions against General Museveni and his officials, and why we celebrate whenever those sanctions are implemented, can only be summarized in one word: impunity. We live in a country where the regime has effectively captured, undermined, and destroyed all mechanisms that can hold officials accountable. They are no longer accountable to anybody for as long as someone is connected to the regime. No one can hold them accountable for their wrongdoing. I mean, let's take an example of Anita Among, the Speaker of Parliament. She embezzles billions of taxpayers' money, and evidence is actually presented to the public, but nobody can do anything. Instead of calling her to account, General Museveni comes out to defend her, to protect her, and to support her. Instead of going after her, the law enforcement agencies instead go after every and any whistleblower that dares against her. Corruption, to the extent that some have actually run out of the country and some are in hiding. That is impunity. You all remember the students that tried to protest against the theft of the iron sheets that were meant for Karamoja. Many of them spent months in prison, while those
that were involved in this grand theft were either rewarded, and those that were pretentiously held to account were only imprisoned for a few hours. It's because of impunity that the police will not summon Anita Among for questioning. Because of impunity, the IDG will not investigate her. The DPP will not sanction charges against her. The courts of law will not summon her. The Auditor General has also been bought and silenced by another service award. Any MP that raises or dares to raise the issue is quickly silenced and humiliated on the floor of Parliament by the same Anita Among. That is impunity. She then continues to live large, enjoying her stolen money. I mean, nobody can touch her, nobody can say a word account. And that is how those who have killed our people in hundreds go scot-free and elude justice. That is why people who abduct, torture, kill our people, or even rape our supporters are moving around scot-free. And many of them are actually given red carpet reception at public functions. You saw the man that undressed for people being appointed RDC by General Museveni. That is impunity. Like many other institutions of state, the Uganda Human Rights Commission has also been effectively co-opted and destroyed. And that's why you can see Wangadia supporting and ridiculing, supporting the abduction and rape and even sodomy of our supporters in CMI detention. That is impunity. You see her mocking the victims of injustice, the victims of torture, the victims of abduction. That is impunity. She even goes as far as trying to silence the victims of abduction and trying to intimidate their families and co-opt them. That is impunity. So, with the state of affairs, citizens are left with only two options: either to rise up and put an end to this nonsense once and for all, using whatever means are available to them, or to appeal to the international community to take measures including sanctions, which the regime has clearly refused to take against its corrupt and criminal officials. Ladies and gentlemen, travel bans, asset freezes and others, may not put the corrupt and brutal officials in prison, but at least they go far to block them from enjoying with impunity or even invest their stolen money, the money they stole from poor Ugandans, in their countries. These countries have their act together. These countries are well governed and they respect the rule of law. So we see no need or no importance whatsoever for them to accept impunity, to accept steal from us. These people deny the regime officials that run away with our money opportunity to enjoy it in their countries. And we really, really appreciate those sanctions. We welcome them. These sanctions reassert the duty of civilized nations, because they should never be seen to sit back as actions against poor people are going on with reckless abandon. These regime officials that have destroyed, underdeveloped and looted their countries because they think they can enjoy life with their families in developed countries, the wealth that they steal from poor Ugandans, the way forward here. So we welcome these sanctions and we want these thieves, these corrupt officials, to lay in the bed that they laid. They've destroyed their countries, they've messed up Uganda, they've messed up our healthcare system, they've messed our education system, because they get all their healthcare from abroad and indeed they die from abroad. They've messed up our country and they want to enjoy the countries that are well governed at the cost of the poor people. So we are happy that these sanctions have been slapped on those officials, and we want more sanctions on General Museveni, his son, and all his officials that he uses to
to crack down on the rights of the people. They should have their children go to Ugandan schools. They should buy cosmetics from Uganda. I thank you, and I'll say that in Uganda before I welcome questions from you, ladies and gentlemen. Basebu ne bebaza mwe bannamawulire abazze okutuuliza makya leero. Olwaleero njagadde. Alright, nade mbagambye nti y'Oluganda aka cosmetics naye nga mukawulidde. Alright, yona katujimale omulundi gumu the Luganda version, and then we go on with the dissecting it mpola. Kugera ku nsonga ya nati ezasibiddwa Anita Mongo n'abalala banne abalyake olw'okubba amabaati g'Ekaramoja n'okulya enguzi. Newankubadde Anita Mongo yekka yaliko nati zino, naye twasabye nati zino baziteeke ku bonna abenyigira mu bikolwa bino eby'obukenuzi. Ensonga lwaki tusaba amawanga gano ganaggwadda getukolagana nago, Uganda gekolagana nago, agavujirira Uganda sente, gye baliira sente zaffe ze batubyeko. Ensonga lwaki tubasaba abasennatti ku bakulembeze abatulugunya abantu n'abali b'enguzi n'ababba sente z'abanaku, era ensonga lwaki tujaguza nnyo buli babaako gwe bataddeko natti, tusobola bizingira mu kigambo kimu, impunity. Impunity ani kumu asobola okinziriza mu Luganda baganda bange? Tugambe obutagambwako, tugambe eryanyi. So ensonga eyo basebo ne banyabo tugisanyukira kuba tuli mu nsi nga abatufugisa eryanyi bawambye buli kitongole kya gavumenti ekyandikubye ku bakulembeze onsoloboto. Tewali asobola bagambako, naddala abo bagamba n'ogo abo tewali asobola bagambako. Ekyokulabirako wano ekyamangu ye Anita Mongo. Anita Mongo anyaguludde sente z'omusolo mu buwumbi mu billions nga tewali asobola mugambako. Evidence weeri, obujulizi bwe buli ku social media wonna, buli mu public. Wabaddewo Uganda Parliament Exhibition ng'eraga obubbi obugenda mu maaso Anita Mongo bwakulembedde mu Parliament, naye tewali asobola mugambako. Mu kifo ky'omugambako oba okukola ng'omukulembeze bwe yandikoze, Museveni bamulabye bwe yavuddeyo yawaanye bawaane, bwe yavaayo okwogera ku by'enguzi yawaana buwaanya Anita Mongo, yamudifendinga budifendizi n'amupromotinga n'omupromotinga. Mu kifo kya ebitongole ebikwasa empisa okugamba kwa Mongo bonna batya, abakumi b'amateeka, abapoliisi n'ebitongole ebikwatagana ku nsonga eyo bonna bamutya. Ekyenjawulo gy'ate ba whistleblowers oba bakalabalaba oba abantu aboogera abalunkumi, ate bo be bali mu kudduka, be bali mu kwekweka, abamu bawaŋŋanguse n'okwaŋŋanguka kubanga bazza omusango gwanagomola okwogera ku bubbi bwa Anita Mongo ne banne. Mujjukira abayizi omuli ab'e Makerere n'abalala abaavaayo okwekalakaasa olw'obubbi bw'amabaati obwakolebwa nga bukolebwa abaminisita nga muli ne Speaker wa Parliament ne Vice President n'abalala bangi nnyo. Siba mukomera ne bamala emyezi mingi mukomera, naye ate ng'ababbi bennyini bo babakuzabukuza, abalala be beefuula nti bakoto nti babasibayo saawa busaawa ne babata. Obwo bonna kozesa lyanyi, obwo bonna bubbi, obwo bonna butaswala. Eyo yonna impunity. Bwe tunaakifuna ekigambo ekitegereka amangu naddala eri abato tunakikozesa, naye obwo bonna bubbi, obwo bonna butagambwako, obwo bonna bwakwefuula naggwano. Olwa obwanaggwano obwo buli mugenda maaso, poliisi tesobola kugamba ku Anita Mongo. Inspector General of Government IGG tasobola kumunoonyerezako nakubaako kyamugamba. Auditor General ob'omubalirizi wa gavumenti asirise, ate oyo bayongedde ne bamuvubika omugaati mu kamwa gwe bayita service award, naye bamuguze naye yasirise. Amakooti tegasobola kuyita Anita Mongo abitebye.
DPP tasobola kugula musango kwa Anita Amongo kubanga bonna babasirisa babakakanya. Omubaka wa parliamenti yenna agezaako okusitula eddoboozi lye mu kwogera ku bubbi obukulemberwa Anita Amongo. Mulabye ebyo bamukola, bamusirisa, bamuvuvuba, bamuswaza, bamunyooma. Mwalaba Anita Amongo ng'agamba Honorable Ssekikubo ng'agamba nti byayogera nonsense bya kigwagwa. Obubuna bubwanaggwano eyo yonna ye impunity egenda maaso mu Uganda yaffe. So Anita Amongo agenda maaso kweyagalira mu ssente ze, agenda maaso kyabbeeyi, agenda maaso okunyumirwa ssente zabbye mu Bannayuganda nga bwazisipendinga ebweru w'eggwanga, bwazinvestinga ebweru w'eggwanga n'ebirala ebikwatagana ku nsonga eyo. Tewali asobola mugambako. Y'ensonga lwaki n'abo abatemudde abantu baffe ebikumi n'ebikumi bali free, batambula teri abagambako, batuuka ne ku mikolo gya gavumenti babateerawo red carpet. N'abakoze ebyobuwemu ebiswazi ebisingira ddala, mwalabye omusajja yavaayo n'akunamira eggwanga. Naye nga Museveni yamukuzizza n'amufuula RDC ow'ewaffe Gomba. Bwe obutagambwako obubwanaggwano obuli mugenda maaso mu ggwanga lyaffe Uganda. So n'okufaananako ng'ebitongole byonna byonna ebiwambiddwa ne byonoonebwa, n'ekitongole ky'eddembe ly'obuntu Uganda Human Rights Commission nakyo kyawambibwa ne kyonoonebwa. Mwalaba mukyala wa Ngadya nga y'omu kubawagira okuwamba abantu, y'omu kubawagira okubuzaawo abantu n'okureepinga abakazi n'abasajja okubasiyaga nga babasiyagira mu CMI. Mwalaba abamu abaavaayo ne bakyogerako, Wangajja nga yabalemesa. Wangajja yavaayo n'agamba n'okugamba nti abantu abaawambibwa famire zaabwe nga zivuddeyo, n'agamba bo tebaliyo bakiwaanyi. Kaakati eyo tebayita impunity, basebo ne bannyabo. Wangajja ssentebe oba nantebe w'akakiiko ak'eddembe ly'obuntu, ate ye kennyini yagezaako n'okugezaako abantu abaawambibwa n'obbatiisatiisa okusirika okulekeraawo okwogera ku nsonga eno. Obubwanaggwano eyo impunity, basebo ne bannyabo. So mu mbeera eyo Abannayuganda baba basigaza ebyokukola bibiri byokka. Either kwekumamu omuliro, bakozese embeera yonna gye basobola okusitoopinga bino ebigenda maaso n'okwegubako bano ababbi. Ekyo kiba kiganye nga bwe bagezaako kiremesa nga bakozesa emmundu, nga bakozesa ettemu. Ekyokubiri kiba kyakutuukirira oba kusaba agamawanga ge tukolagana nabo bwago international community, ng'ate ge mawanga agavujjirira gavumenti ya Museveni ssente ge gayimirizaawo gavumenti eno, kwe kugasaba okubaako kye gakola obutawagira bikolobero biri mugenda mu maaso mu ggwanga. So twagala mumanye nti okubagaana okugenda mu mawanga gano okuwamba ebyobugagga byabwe n'eby'abantu baabwe kiyinza obutateeka bano ababbi n'abatemu mu makomera, naye ate kiyambako kubanga kibalemesa okugenda mu mawanga gano gye batereka ssente zaffe, gye bainvestinga ssente zaffe okuzinyumirwa. Bwe banga Uganda bwe buliri bwabwe babwebakemu nga bwe babwaze. Twagala babeere wano e Uganda, bagende mu malwaliro gaffe, batambulire ku nguudo zaffe, bizinesi bagikolere wano, n'ebizigo nabyo babigule mu Uganda. Njagala bebaza olw'okumpuliriza era ngenda kubasaba abalina ebibuuzo mubimbuuze basebo ne bannyabo. Mwebale nnyo mwebale. Alright, akasembyo kawulidde n'ebizigo bye bakozesa okweyerusa. Abadde agamba Anita Amongo kuba mukyalo oyo yali muddugavu bulungi nga olaba sikini yange bw'ogiraba, naye bwe yafuna ku ssente n'agamba nedda nyina faanana abazungu, neyemeta ekizigo nakati akyemetta kuba engalo wano zikyaganye okujja, ne wano zikyali za black, wano ayinawo ali multicolored, ayina kala za njawulo, eno wa purple, eno wa black nga obimanyi, naye president of course akakozesezanga jjoko. Naye nga mbadde njagala bajjukizaamu nti president we yamala nsoke nkuzeeko ono katono nga situna bagenda mbibuuzo. President bwe yamala show yayitirako
mu bakulu ensonga zino nga omuwulidde azoogera awo ti wano mu Uganda bana abasajja bakola ebikolobero bino tebagambwako naawe okimanyi okitegeera ate nga tuli mu nsi nga amawanga gakwatagana era nga gakolagana si mu byakwewa ssente byokka wabula ne mu byenkulaakulana mu bya democracy human rights n'ensonga ndala mpitirivu nnyo so yagala gaanakkiriza lekayo wadde nti wano tebagambwako artist ensi egenda bagambako so president yawandiika that was on the 25th of this past month that is April nga tutegeeza ensisinkano gye yali naye n'abakulembeze abamu abava mu government ya United Kingdom kambayitiremu katono nyaawo ekyosooka okijjukire bulungi kuba abamu badde beebuuza nti naye president akikola atya yakikoze atya ekintu kino okubeera nti abakamu liftinga ban ye emyaka 10 yakagendayo yakakola she badde successful obulungi ate bakarespondinga batandikiddemu gi and sanctions and all that kind of thing. Of course, to remind you, there is a leadership of the national platform, there is of the people power movement in the United Kingdom. Yeah, leadership yatekolera ddala omulimu gw'amaanyi ekolera ddala omulimu gw'amaanyi. So president of course abalina okwongerezaako ate n'agenda asinkana n'abakulu ne babyogera. So on the 25th president yawandika n'agamba our trip to the United Kingdom came to an end yesterday. That was on the 24th of course. Yali ategeeza the trip ya ending on the 24th. I thank our people for warmly welcoming and receiving us in record numbers. We spent time at the British Parliament meeting with the senior legislators, prominent members of the current British administration and influential figures in the business world. Okategeddaako njagala olutegere bulungi ensonga zino gye zaavera yezivudde kyankozeseza gundi eno ensonga zino kene bulungi nnyo nyaade balina ebibuuzo ebeebuuza mubitegeere kuba era ne president bamubuuziza era n'abiddamu naye kankuyambeko naawe nsooke nkulubuwandiikeko katono nkuddizeyo kategedde akumanyi president agenda nakola posi zino ne bamujeregajerega namugamba osiiba ku nnyonyi biki bikyano all that kind of thing bw'awandiika ekintu nga kino waliwo comments zotera okulaba nti ba influential figures ki ng'otuuseyo ddi mu British Parliament ne wabaterawo bifaananyi because ebifaananyi biibyawo naye era bagenda mu maaso nga barespondinga negatively. Naye yakugambye we spent time at the British Parliament meeting with the senior legislators, prominent members of the current British administration and the influential figures in the business world. I also had a rare opportunity to address several members of the House of Commons about the political situation in Uganda and reiterated our call for action. I was encouraged to learn that most of them are already familiar with the human rights violations and the suffocation of democracy back home. This statement, it's because of you guys who are on this live broadcast. This alone, that I was encouraged to learn that most of them are already familiar with the human rights violations and the suffocation of democracy back home. It's because kampozingeko one nkujukize gwe munanga ina social media platforms akosa social media ngera enkozesa ya social media eri specifically about spreading the message of change yensonga lwaki ensi emanyi bulungi kye kigenda maaso mu Uganda. Then mwe baganda afa bali United Kingdom emirimu gye mukola gya maanyi nnyo era banange mwebale nnyo. Ensonga lwaki president yagenda okubanjulira ensonga zino nga ensonga already bazimanyi. It's because of you guys. Protests, amawaru wage muwandiika, zi petitions ze mukola. That's why we always encourage each other. Let it not be United States alone. Let it not be South Africa alone. Bajajaji bumutelo balengera ba African think amutelo balengere South Africa. Let it not be United Kingdom alone. Let it not be US alone. Let it not be South Africa alone. Abana Uganda tuli munsi tuli kunseno nga almost in each and every country osangayo muna Uganda. Of course not nga teyagenda yo ntino ayagala nnyo because of the situation back home. So buli joli buli wobera, make sure that at least people in that country, the administration of that country knows what
is going back home, what goes on back home under the leadership of Museveni. Kiyambira ddala nti ogenda okuteekayo okweyamabo nti bannange mulekeraawo okukolagana n'ogusajja nga babuuza lwaki tulekeraawo okukolagana n'ogusajja ng'obagirayo ensonga. Okitegeera kiyambako, so tugende maaso nga wherever we are, we amplify these voices, we amplify the outcries of Ugandans back home, because you all know the story. Mu Uganda, institutions zitesobola kugamba ku gasajja gano. Ziri compromised, institutions and the law ziri important, they can't even bite anyone. Nga Museveni takoze eki tayagadde. So the best we can do, ate ekirungi kyetwafuna nti enkyukakyuka yaffe eno gye twagala buli omu agimanyi globally, olw'okuba nti omukulembeze waffe akolera ddala omulimu omulungi. Anyway, wetweyongerayo wano, president yayongera mu maaso n'akugamba nti if civilized countries of the world recognize that Uganda is being ruled by an illegitimate military regime, surely they should take steps to further isolate it for continuing to impose itself on our people and violating their rights with impunity. I'm very grateful to the leadership of our chapter in the United Kingdom for the time and the effort invested in organizing these strategic engagements aimed at fostering freedom and democracy in Uganda. Natekako hashtag free all political prisoners in Uganda. That was it. Era ebifaananyi ndowooza obiraba bulungi, ndowooza let me hope kankole bwe nti kantekeko full screen of this. Where is this? Yeah, here it is. Kantekeko full screen. Ng'ali mu batabbira, ng'ate ensonga z'abatabbira weeziri bulungi nnyo era ziri validi. Nga w'omuwulidde azoogera wali era ne wano wazoogerera ddala nga highlightinga obunyazi, highlightinga obubbi bw'abo abasajja bano be bakolagana nabo. Simanyi onfuna bulungi. That was the last meeting. Tuli fenna ndowooza kati nkwaddeko ka background akatonotono. Yeah, nkwaddeko ka background akatonotono. Of course, let me also go through this very quickly. National platform ero nakolali evuddeyo ne highlighting what happened today at the national platform headquarters. That is Makele Kavule. In today's morning pleasure, the president, His Excellency Bobiwine, weighed on the United Kingdom sanctions lapped on the Speaker of Parliament and the two other regime ministers. He commended the UK for taking that step, asserting that the local mechanisms, notably the IGG, Auditor General, Police and the DPP, have all failed to reprimand the Speaker and the corrupt regime officials. He described the sanctions as an effective tool of checking impunity of corrupt officials and also deter them from making offshore investments and the enjoyment of democratic space in other countries. Yet back home, they are custodians of repression. He added that the sanctions are fruits of the cries of the citizenry, especially those who expose the rot via social media. He applauded the diaspora community led by our comrades for relentlessly leading peaceful demonstrations and engaging foreign governments on the state of affairs in Uganda. He appealed to the West to extend the sanctions to the dictator and his son in retribution for their gross rights abuses and aggravated corruption. Those are tusobola okoma on the issues of yes, morning once again. Nsonga eno oba ku presa y'olwaleero kyenyina okutegeeza nti zino ensi zikolagana. Kiringa onaagamba nti anyway, kandeme ekicomplicatinga nnyo. UK weekusilapinga sanctions mwanya ne Canada erilaikiri ne United States nayo naye kati course US bamukuba ddooyo Anita Among.
bamuba sanctions if I remember very well. Naye gwe kyolina okumanya UK kasite kuba manya USA manya Canada manya n'ensi endala ez'otuluddawo zonna tosobola ziwona. Kyolabanga ffe Abannayuganda ba comrades abali in other regions tuyina kasukali kongera mu bwongezi such that nezo ensi endala ezo nazo zikola ki zitegeera ki ekyagenze maaso kuba minisita ba Museveni ne speaker wa Uganda nabo ba actinge baleme kwefuula bannampulira zibe kituyamba era kituyambira ddala. Actually kituyamba nti abasajja bano manyi bakolera Museveni n'abakazi bano bakolera Museveni okola ebikolobero. Kati mulina ya atyamu buli wamusindika okola ekikolobero atyamu n'agamba owaire kooti nkyayina abaana nkyayina famire simanyi Uganda bwegenda kuba nyinza okwagala okuva wano nyinza okulwalira wano nga sina ddwaliro nalyo bayinza kuntwalamu batuuka okuntwala USA nga abasajja banserapinga daff sanctions ng'enenfirwa bafunamu okutya eyandibadde awamba omwana eyandibadde amukuba essasi nga talina kyakoze n'afunamu okutya. Birungi bingi nnyo anyway njagadde kuyisaawo buyisaako naye tusooke tugende mu maaso n'ebibuuzo. We are having 30 minutes, so kindly let's be smart. Shoot your question, then we can answer. Yes, Solomon. Richard. Orange, sorry. Yes, Honorable, did you say the sanction currently on Among and the team is fruits of your continuous work, and then you be an opposition party? We are taking 5 yes, Wandel. Honorable, 2 questions for me. First is... Wait. Yes, sir. Please go ahead. The first is, there have been questions from the general public, especially when there was an uproar on the alleged, which the opposition have found to be corruption in parliament. We, however, haven't seen the body of opposition coming up to ask the Speaker of Parliament to step down on the allegations. We've seen in other countries like South Africa, it happened. The Speaker is in court. How come the Ugandan opposition hasn't done the same? A second is, you seem, and it has been quite evident that many of the channels of asking for human rights accountability, say the human rights kankole bwenti katono nnyo. All right. Thank you very much. Now, maybe I'll answer the questions both in English and in Uganda. Yes. Yeah. Sanctions, are they fruits of our engagements? Definitely yes. And it was tweeted by the Speaker of the UK Parliament. It was also tweeted by some other members of Parliament that indeed this followed our engagements the last time I was in the UK. So yes, these are fruits of our engagements and other engagements, because it's not just us. It's so many Ugandans that are pushing for action from the international community, and not only the UK or the European Union, but the United States as well, and many other development partners. These are calls that we've been making for so long, and we are glad that now the international community, particularly in the UK, is moving from strongly worded statements to strong moves of action. Bambuziza oba envumbo zino oba nati zino zavudde ku kwatagana oba ku nsinkana ze twabaddemu e Bungereza, era ansa yange ejja kubeera nti ye twetwagiwunyisizza. Naye si ffeka ebbanga ddene bannayuganda babadde balaajana ebimwogera ku Twitter ne mutaaginga UK government ne mutaaginga aba MPs
the things that you do on Twitter, on Facebook, on Instagram, on social media, and call out and request and tag these MPs, they actually work. Don't stop. So when I went to the UK, because in Uganda, we try against the UK munsinkana zino, twayongedde bwongezi tofaali kwekyo ekibadde kizimbibwa ebbanga lyonna. Era nga bwe mwalabye abakulembeze baayo nga muli ne Speaker wa Parliament ya UK bavuddeyo ne babategeeza nti oluvannyuma lw'okusinkana ne ttiimu yaffe basazeewo ne batekinga action eyo. So yes, kikolera ddala era temulekeraawo. Tukulembera bukulembezi kumakinga sure tugusa kye mbadde mulaajanira ebbanga lyonna. Derek has asked, the opposition has not asked Anita Among to resign. Why? That actually is not true. You remember our leader of parliamentary front, officially known as the leader of opposition, the Right Honorable Joel Senyonyi, came out and called upon these institutions to take action. But as you know, these are important institutions. They are completely detoothed and disempowered, and therefore they are not able to hold Anita Among to account. You saw how one of them actually was bribed with the service award. So our leader of opposition took steps, but as you know, he's always fought left, right, and center. But yes, there's also been members of the opposition, some from our own party, supporting this corruption, supporting this impunity, and speaking out against, these sanctions. That is a shame. That is a disappointment. But many of them are compromised. The parliament is a clearing house, that nobody is going to see the impunity of Anita Among. Nobody is going to see her corruption, and those that see her corruption are quickly silenced and humiliated. So yes, our leader of opposition on our behalf has been and continues to do all that is possible under the circumstances. Derek abuziza nti opposition tenavaayo kusaba Anita Among okulekulira. Twakikola dda, twakikola mu kapasite yaffe ng'abatali mu parliament, naye n'omukulembeze waffe mu parliament, Right Honorable Joel Senyonyi, mulabye ng'agezaako okuyita mu makubo gonna agasoboka. Ne munakikkiriziganya nange nti ebitongole byonna byawandibwa, byasirisibwa, byakulibwamu amannyo. Ensonga lwaki olunaku lwaleero tuli basanyufu nti basobola okuwamba ebitongole byawano, naye ate eby'e Bulaaya tebasobola biwamba. Ensonga lwaki byo tusanyuse nti birina kye bikoze. Oba oli awo parliament yaffe bw'eneeterera tetunafuna enfuga ey'amateeka, ababbi abo bajja kisasulira. Naye era kituufu tiwaliwo ne bannaffe abamu abali mu opposition mengo balaba baavuddeyo okuwagira Anita Among n'obubbi bwe. Wabalabye nti tebaagala kwogera ku bubbi bw'amabaati, ng'ate y'ensonga eyagobeseza Anita Among ne babbi banne e Bungereza, era ensonga egenda bagobesebwa walala. So ekyo kikulaga nti baabulibwa, oba abamu baalya, oba abamu baatiisibwatiisibwa, naye abo abawagira obubbi n'obukenuzi tebatukiikirira. Abatukiikirira beebo abawagira ebiruma n'ebinyigiriza bannayuganda okuggwawo. What other mechanisms are we using about missing people? Alright, engeri gyakyusizaamu kibuuzo kigenze ku topic endala. Mbadde njagala kukujjukizaamu kantu kalala nti nga president w'omuwulira ali mu kunnyonnyola ensonga zino eza sanctions, of course nnungi, naye kyenjagala ekirala omanyi fe Abannayuganda olumu tugenda ne tukola ki, ne tulirelaxinga olw'ekyo ekintu ekiba kikoze ki, olw'ekyo ekintu ekiba kituuseewo. Tugenda ne tulirelaxinga, banange tetulirelaxinga. Ate hopes zo toziteeka ku sanctions zizokka. Tulowooza nti no sanctions zigenda bimala ku Munnayuganda ali eyo. Njagala omanyi kino kituyambako buyambi, naye nga omulimu omukulu ennyo ffe tugenda ogwekolera. Okitegedde?
kino kituyambako okunyweza basajja ba Museveni kubanyiga kubasindikira katengo in one way or the other. Kati tuba tulina kukozesa mukisa guno nga gavumenti z'ensi zino ezaakulaakulana eziwa Museveni obuyambi kuba obuyambi tebuziwa Uganda. Kuba singa obadde buziwa Uganda singa Uganda yakulaakulana dda. Obuyambi buziwa Museveni kuba zigenda mu nsawo ye. Govanga ku muntu ng'akozesa 2 billion on a daily basis. You get? So kiba kitegeeza obuyambi obwo bugenda mu nsawo za Museveni. Okitegeera. So ng'ensi zino zitandise okubeera nga zibaako kakatonotono zitandise okubeera nga zikola, then awo tuba tulina kukozesa mukisa ogwo okuyisaawo ebyaffe, activism waffe omukola kyo muspicinga up. Mukyajjukira olunaku lwe baalanga nti Museveni wamu ne mutabani we and 26 others including Anete Antamo badraggingidwa ku International Criminal Court, ku ICC. You remember that time? President waffe immediately yalangirirawo nation-wide tour. Ng'akimanyi bulungi nti nno announcement yokka ebasindikira akatengo kali kebatalabangako. Era mukyajjukira nti the first phase of the NUP nationwide tour, it was successful. It was a success. Yes, towards the end, bagezaako kubanga balina bwe bakola here and there, neyagalagana kkiriza lekayo presidenti bali tebalina ngeri gye bayinza mukola ki yadde mukoonako akantu bwe kati kuba bakimanyi bulungi. Ate ng'era bwe kikyali ku ssaawa eno sigamba nti nno ekyo kyavaawo nedda, omusango gukyaliyo bulungi with more than 215 affidavits ezasubmitingibwa a team yakwasaganya ensonga eyo nga yakulemberwamu lawyer amanyiddwa nga Bruce Afran n'abasajja nga Niko n'abalala bangi abali mu background bw'otasobola kukola ki bw'otasobola kutegeera. Point is ino tuba tugikozesanga chance fe activism waffe mukola ki toyina kirirayingako ng'ekigendo bimala nedda. So sanyukamu naye nga ate activism omuteeka buteesi kuki ku level ndala. Yes, yagadde kayisaawo akolo ensonga president agenze ku topic endala ekibuuzo kiri about something else. All right, let's go on. Following the fact that we've not yet gotten fruits. Yes, we've not gotten fruits. We've not gotten action about the missing people. But we don't stop. We know that the arch of the universe is long but bends towards justice. 100%. The Bangalise, I mean, it's been a while since the corruption against the people of Karamoja happened, and now we're seeing action. I can guarantee you that sooner than later, you will see action. About missing people, we've petitioned other platforms. As you know, we took General Museveni, his son, and his other lieutenants to the International Criminal Court. So don't be shocked when time comes and the International Criminal Court sanctions General Museveni. But like we continuously tell you, we've petitioned every international body, every international institution, and we continue to look everywhere for options. Yeah, mu Luganda makubo kyamalala gye tukozesezza okulaba nti tufuna okuddibwamu ku bantu baffe ababuzibwawo Bakibalama, Bakanata Muhammad n'abalala abatanaba kulabikako ku lunaku lwa leero. Oluvannyuma lw'okuba nti ebitongole byonna mu Uganda byawambibwangako okuli n'ekirwanira eddembe ly'obuntu nga ne Wangadya gwe balonda ayikulira akakiiko akolanira eddembe ly'obuntu ate naye y'omu ku bawagira ebikolwa bino eby'obwannaggwano, twatwala General Museveni mu kkooti y'ensi yonna era tulina essuubi ti kkooti y'ensi yonna ejja tuddamu. Naye ate si yokka, ebitongole bingi nnyo mwe mujja kuba mulaba bulabi mu maaso ku lutimbe, mujja kuba mulaba nga amapeesa geenyigawo emizi. Naye njagala bakakasa ti tuukiridde buli kitongole kyonna ku lukalu lw'ensi okulaba nga tufuna obwenkanya, okulaba nga tufuna Abaganda baffe abababuzibwawo ate nga tujja bafuna Mukama nga y'omusumba waffe. Sama Uganda Mbuza has asked me, how did you get this easily after the ban?
Sama, do you think we are easy? We are not easy. But this has been glaring for so long. It only needed leadership. Your cries are listened to. Your cries reach far and wide. So it was not hard for us to substantiate our claims because it's a national cry. That's why it is easy for us. He went ahead and asked whether there are others that are targeted. Of course, the main target is Museveni himself. He still has the pseudo protection of being an apparent head of state. But we know that sooner than later, reality and justice will weigh heavier than him. But among the targeted ones are people like Nabanja, people like Damulira, people like, all these people like Arupo, all these people that are used to oppress Ugandans, to kill Ugandans, the likes of Kasigas, all those people are targeted and they will be sanctioned sooner than later. Sama abuzizza nti kino twasobodde kifuna tutya, twasobodde tukifuna amangu, kwe kugendayo, kwe kubalaga, kwe kusiba zinnatti, twasobodde tukifuna amangu. Sama tetuli banjawulo ku bannayuganda balala bonna, naye ansa zino oba ebikolwa bino twasobodde bifuna amangu kubanga okusookera ddala tetuli ba bulijjo. Yeffe bali. Naye ate ng'ogyeko n'ekyo, njagala mmanyi nti okuyaayana kwammwe kuwulirizibwa, okukaaba kwammwe kuwulirizibwa. Posti ze mukola ku Facebook ne mubutaaginga zi gavumenti zino eza European Union, eza UK, eza America, bikola. Zi tweet ze mukola ne mubasaba okussa envumbo ku bantu bano zikola. Kati ffe okutuuka mu meetings zino twakubyeko bukubi kafuufu kubanga omulimu ogusinga mwe bannayuganda mugukoze mu abali wano ne bannaffe abali mu diaspora. Temulekera okukozesa social media, temulekera okutaaginga abantu bano, temulekera okulalisa. Bino byonna bibala byakulabisa. Twatuuseeyo nga tetweyogeza bweyogeza wabula ng'ensonga bagimanyi. Ffe twagenzeeyo nga bakulembeze kugamba bugambi okukaba kw'abannayuganda mukulabye nti kwe kuno ne bagamba mwagala tukole ki, ne mugamba kaba wuyo na wuyo na wuyo na wuyo. Ate abo be batono atubuuza notubuuza nti baani abalala abali targeted. Bangi nnyo. Omubbi omukulu ye Museveni ne banne Bannabanja n'abalala bakinyigiddemu balukolobi n'abalala. Bano baanita Mongo, ekyo kikyali kituuza n'abalala bajja. Buli amanyi nti mubbi, buli amanyi nti yakwata ku mabaati g'e Karamoja, buli amanyi nti yenyigira mu kunyagulula eddembe ly'Abannayuganda, buli amanyi nti yenyigira mu kutulugunya Abannayuganda, okuwamba Abannayuganda, bonna nga ne mukyala wange mwali, bonna bali targeted. Njagala okutwala n'omukisa guno okwebaza diaspora team zaffe, okwebaza Comrade Kauma, okwebaza Comrade Lee Oriema Kantogena mu Luzungu. I want to take this opportunity to thank and salute our diaspora leadership. Comrade Daniel Kauma, Comrade Lee Oriema, Peter Ekakoru, and all the leaders that we have in the diaspora for standing firm, for leading us, for insisting, for knocking on doors, for petitioning, for speaking a lot of English, a lot of French, a lot of all these other languages in search for freedom, in search for remedy, in search for redress for the suffocation and suffering of the people of Uganda. Don't stop. We shall push from where we stand, push from where you stand. And you on social media, now you know the fruits of your noise making. Now you see the fruits of your labisaring. Please continue exposing. Continue, please. The final question was from Manita Mong. I think I already mentioned that many others are targeted. People like Damulira Christopher. People like Abel Kandiho. We know he has sanctions, but we want more sanctions. People like Kasigazi. People like Wangadia.
people like Nabanja, everybody that is involved in gross human rights violations, everybody that is involved in the raping of women in custody in CMI, everybody that is involved in the sodomizing of young men in CMI in detention, everybody that is involved in the torture of detainees in CMI, in police custody, we are coming for you. Map media ndoze ekyo ne bwenkiddamu mu Luganda. Naye era kyekimu obuzza nti tusubire ekintu kyekimu ku Museveni, ate oyo Museveni musubire na bingi nnyo kubanga oyo Museveni yalinga ba Bashir. Naye ebibye nizo kubibategeeza nga bituuseewo. Thank you very much. I'll take one more round of questions. Yes, Sita. All right. So kolabe ku mawulire gano. Olegana gasanze ku page ya Kakensa Media. Arero post nagamba there is an ongoing plan to pick foot soldiers with the red berets from their homes. Please stay alert. Yes, of course. Amawulire gano ekiri obvious sigamba nti no oyinza okugabuusabuusa enanga yavaayo mabegakaawo ne bateekawo warning eri baganda baffe abambala zi overall nti ziri simanyi zefaananyirizaako neza simanyi police and all that kind of a thing naye of course tebikwatagana kati yagalagana akkiriza lekayo ever since president we yalangiridde nti of course initially previously balonchinze NUP nationwide membership registration era nagamba n'okugamba president n'announcing in just a few days bagenda kutandika NUP nationwide tour in brief phase 2. Now yagalagana akkiriza lekayo like I always tell him Museveni tagenda kuzinga buzinzi mikono bwati atutunuulire nga twogera ebigambo bino nga president yabuusa abantu nga twebuusa nga tukola buli kimu ekisoboka sanctions zizino of course tezimala zijja zokka efforts ziba nyingi nnyo ezizo ezoli noli naye tagenda kutuula ayina otusindikira akatengo how kutukwata naye nga bwakyatukwata njagala nkujjukize nti nno baganda baffe bangi bakyaliyo makomera nga tebalina musango nagumu gwe bazza Faustine Masaaba tetunaba kuddamu mulabako akyabuze up to now. Faustine Masaaba akyabuze up to now. Gwe wenna ali eyo nga tunaba kubeerako kyogera ku nsonga eyo bambi vaayo kiri very important. Tetulina kulaga yamu yadde n'akamu. Oyo mwana ali very solid, oyo mwana ali very useful, oyo mwana Faustine Masaaba. So that is that. Tugende mu round 2 y'ebibuuzo tumalirize yegundi eriwa. Come on. All right. Here it is. Ebibuuzo byange biri bibiri ekisooka narrative ebadde evugibwa okuva we bataddeko Anita Among ne Minister Sanctions yakuba nti Anita Among ne Parliament baagana homosexuality bill. All right, engeri president ebuzo gyabiddamu era nga ali mu biddamu. Let's go straight to ng'ali mu kuddamu ebibuuzo because awo nyiwe nadde njagalira ddala all right. Tutandikire one. And her apologists have been pushing a narrative that the reason why she has been sanctioned is because she presided over the anti-homosexual act. Yes, ekibuuzo ekyo ndowooza obwedda mubiraba ku social media nga bagenda bazunza olugambo nti ensonga lwaki Anita Among bamukubye sanctions ne bali baminisita mbuno nsonga ya bisiyaga. President yuyo ali mu kuddamu ensonga eyo. Passing of the anti-homosexual act. Of course that's a lie. It's an ignorant lie. Because the reason
was put there. Anita Among stole iron sheets made for Karamoja. And she accepted, she conceded, and she returned them. Only that, because of impunity, nothing was done to her. Others were arrested, but, freed, and the public was ordered, especially you, the media, ordered to stop talking about that matter. That's impunity. I want to ask, the mover of that law, the one that presented it was Honorable Asumani Zizalidde. Why is he not sanctioned? The one that seconded it was Honorable Jonathan Odul. Why wasn't he sanctioned? As a matter of fact, I saw Honorable Odul supporting the sanctions, but he, like many other Ugandans, said it shouldn't be only Anita Among. It should be everybody else, and we agree with him. And we've told you that Among is only the beginning. The wheel of justice might grind slowly, but it surely grinds ultimately. So that is an absolute lie, but that is what this regime is known for. Sitabuziza nti Anita Among ne banne baadde bagamba nti ensonga lwaki bamutaddeko nati zino kwe kuyisa etteeka ly'ebisiyaga. Naye ekyo mwena mukimanyi kya bulimba, kubanga amazima amatuufu Anita Among yabba amabaati g'e Karamoja. Era mu buswavu ng'amaze okukwatibwa n'agakwata n'agakomyawo. Kati mateeka bwe bakwata ng'obbye ekintu, togamba bugambe kale engeri gy'onkuteeka nkikomyewo. No, olina okwasibwa amateeka. Naye oba olw'obwannagwano buli wano tewali kyatuukawo, nammwe bannamawulire ne babalagira mulekerawo okubyogerako. Njagala okubuuza, singa bisiyaga bye byakwatisiza Anita Among oba bye byamugobeseza e Bungereza, yaleeta etteeka eryo bamuyita Asumani Zizalidde, lwaki tali ku lisiti eyo? Eyali sekendi nga baali bamuyita Honorable Jonathan Odul, lwaki Jonathan Odul tebamutaddeko nati, lwaki tali ku lisiti eyo? In fact, nalabye Honorable Odul Jonathan ng'awagira okugoba kwa Anita Among, naye ng'agamba nti si ye yekka ne bano babbi banne abalala bali, wabula balina kuba bangi. Era ffenna tukkaanya naye, era tugamba nti eyo ekyali ntandiko, ekyo kituuza. Twagala bonna batekebwe envumbo. Mpozi okukiteeka mu context, okunnyonnyola bannayuganda, kino si kyakugoba bugobi Anita Among ne babbi banne e Bulaaya oba mu mawanga gonna agali mu kago gwa Bulaaya. Nedda, kino kyakumuteekako nvumbo na kuwamba bya bugagga bye n'abantu be byonna byakoze ne bya investinze mu mawanga g'e Bulaaya. Mujja kujjukira nti abantu bano ababba ssente zaffe ba investinga mu mawanga g'ebweru, balina zimoolo e Bulaaya, balina amayumba mangi e Bulaaya, balina ebyobugagga bingi e Bulaaya, naye nga babibba mu ssente zaffe wano. Kaakati waliwo etteeka libagiriyita Global Magnitsky. Etteeka eryo likwata abo bonna abenyigira mu bulyake, mu kutyobola eddembe ly'abantu n'okulya enguzi, era lirumira ddala okuva mu kubagana okuyingira mawanga ago, okweyagalira mu byobugagga by'amawanga ago, naye gawamba n'ebyobugagga byabwe ne gabisaako envumbo. Gavumenti ey'abantu bwe neeyingira mu buyinza, ebintu ebyo bawulira nti bataddeko bano bakayihula ba Museveni, bwe munawulira nti babataddeko envumbo, baba bawambye ebyobugagga byabwe nga bigenda kufuuka bya Uganda. Era olunatuuka entebe mu ntebe bepa nga tugamba muleete emaali yaffe eyo abanyazi gye baali babba edde emikono gy'Abannayuganda. So ye kaweefube oyo gwe tulimu, tetuli mu byakusaaga. Waliwo abuzza nti waliwo n'enjogera egamba nti ebyo byabadde byakoleddwa olw'okugenda kwange ennyo e Bulaaya n'okusinkana n'ago amawanga n'abakulembeze b'amawanga ago Uganda geekolagana nabo, naddala ago agabadde gasinga okubugirira gavumenti ya Museveni ssente. Ye kituufu, ate si nze nzekka, ne bannaffe abalala
abo ababeerayo mu diaspora abakola emirimu egyo nga tetuliyo naye nange bwe ŋŋenda bangenze kuteekako stamp. Waliwo enjogera gye baadde bagezaako okugamba nti abasuubuzi okubonaabona kwabwe kwavudde ku nnatti eziteekebwa ku babbi, ku bantu abababba. Ekyo mwe temulaba nti kyabwewusa. Abasuubuzi babonaabona olw'emisolo egibwakaligibwa nga gibakaligibwa bano ababbi abakozi ba Museveni, nga gibakaligirwa basobole okufuna ssente ze baneegabira. Ono tumuwaddeyo obukadde 1,000, ono tumuwaddeyo 500, ono tumuwaddeyo meka, nenanitamu nga ayagala biliyoni meka. Ezo ssente babanzibe. Museveni buli lunaku akozesa biliyoni 2. Agenda n'ekibaasa ekyokugaba buli walaga. Ebyo byonna bikolebwa mu ssente zammwe ez'omuwi w'omusolo. Babakaliga emisolo gye mutasobola, tegizimba nguudo, tegizimba amalwaliro, tegikola ku byanjigiriza, wabula gikola ku kubanyigiriza na kweyagala kwabwe. Kaakati ekyo kitwagala okustopinga era ndowooza mulaba tutandise ate tukyagendera ddala mu maaso. So abasuubuzi tebabonaabona lwa nnatti ziteekebwa ku babbi. Abasuubuzi babonaabona olw'emisolo egibakaligiddwa. Omukyalo mwambuziza nti bwene nja kiddamu wadde tekiri ku mulamwa n'omulundi n'ogumu. Ambuziza nti ekya Dr. Besigye okutambula mu ggwanga kindekawa. Kinsanzeewa. Bwe kinsanze bwe kindeka. Nze no nkyaniriza nnyo kuba Dr. Besigye tukwatagana bulungi. Ffenna atulwanyisa nakyemalira. Ffenna twagala buli omu akwate bw'akwata okulaba nga tunafunya Museveni. So kirungi nnyo okutambulira nkunga ne bakulembeze bannaffe bonna bwe batambula kasita message baba batambuza eba yakunafuya oluvannyuma tusobole okusuula Museveni. Eyo njiwerokaminga nnyo. Mwabalina akatengo, nsaba akatengo kamwe mukeesigalize. Ambuza ku mwami Abedi y'abeera ayogera nti ntambula nnyo. Ntambula nnyo. Nti ninya nnyo ennyonyi. Simanyi oba waliwo emmeeri etuuka e Bulaaya. Singa waliwo booda esobola okuntuusa e Bungereza nga nyina meeting zange esobola ogirinya. N'engeri gye tukozesa nnyonyi gye tukozesa. Ate kino si kipya nnyo ku nze. Ze emyaka egisukka 2 bwentyo bwe mbadde. Kubanga mbadde Bobiwine ebbanga lyonna abantu abamu bo balabye entambula nga ndi mukulembeze. Naye munansaasira basita bwe batyo batera okubeera ate mbadde sita kumala emyaka egisukka 20. Abedi bwanika aweddeyo ndowooza. Naye ekibuuzo ekiriwo nti kino kiyamba kitya abawagizi ba NUP. Njagala mmanye nti buli wabaawo okunafuizibwa ku ludda lwa Museveni kituyamba. Buli mubbi omu bwe tumutema enteega kituyamba. Kati yanita Amongo enteega ze mmye, Kituutu enteega mmye, Nandutu enteega mmye, naye tekitumala. Twagala Museveni ye mubbi omukulu n'abo bonna baakola nabo. So tukyagenda mu maaso. Ebitwala e Bulaaya tuba tetugenze just kuyimba buyimbi. Newankubadde n'okuyimba tukumanyi. Tugenda ne tuyimba, mwatu ne tukolayo ne kasente. Naye ate ne tuvaayo ng'ate mmwe tubatadde abanyigiriza bannayuganda tubatadde bwe balina okuba. So tetujja kulekeraawo kaweefube oyo. Nowanda Mao yali agezaako okulaba nga batulemesa okutambula ebweru w'eggwanga kubanga bamanyi tetuba tugenza okubakola. Njagala mumanye baganda bange nti ssente ze beewola mu linnya lyammwe nnyingi nnyo. Olunaku lwaleero buli munnayuganda abangibwa n'omwana wo gwazadde jjo abangibwa miliyoni essuka 2. On the point of Nobati Mao, let me just remind you, mabega ko ali omwaka ogwedde Mao webali nga bakamuwa bwa minister nga ya of course yali ya defecting adda nga tandaba just kweyanjula eri public ne weyanjula officially n'agamba no bulina kundina omusajja Museveni simwinako obuzibu. Ya suggestinga nti His Excellency Bobiwine aganibwe okuddamu okufuluma Uganda. Abajjukira ebiseera ebyo ndowooza mujjukira statements ezo nga ziviira ddala mu Nobati Mao. Ya president kyabadde agezaako okugamba nti ensonga lwaki Mao
era suggesting oba yali suggestinga president aganibwe okuddamu okugenda ebweru because bakimanyi kikyaba agenza okukolayo era ensonga lwaki actually nabagambye mu kusooka ye propaganda ono atambulira ku ntambula ze baagala nnyo ozekuusiriza ku kintu ky'ebisiyaga nti agenza osisinkana simanyi basiyazi simanyi sente za bisiyaga and all that kind of thing such that abantu babateekamu zikoodi ezo naye of course zaagaana okukoodera tezirikola because buli kimu kibeera ku kamera president kyaba agenzi okubeera ng'akola ate nga bakyayongera okwewula bazeewula mu mannya gammwe mmwe mulina okusasula mmwe be baateekayo ng'omusingo sente ezo zeewolebwa kubanga eri babateekerawo ekifaananyi ekirungi kati ebyo bye mba ngenze okumenyaamenya gavumenti ya America ewa Museveni $1 buli mwaka billion si $1 million naye $1 million 100 $1 million emu erimu billion za wano 3 mu emitwalo mu million 7 kati gwe kikubiseemu ekyo emirundi 100 so njagala mumanyi nti buli bwe tugende Bulaaya buli tusinkana abakulembeze abo tuba tetugenze basaba sente tuba tugenze bagamba tetubasaze wano basaba buyambi tuze wano kubagamba nti mulekeraawo okuvujjirira okunyigirizibwa kwaffe tuli basanyufu tibuno obustepu butono babutandise naye twagala stepu nyingi nnyo ate nga mujja ziraba basebo ne banyana. Why doesn't the opposition go to court about the service awards? But we are addressing impunity here. You know that our courts of law are impotent. You know that I am an artist and court pronounced itself about the pseudo ban on my concerts and ordered the regime not to interfere with my work. They disrespected court. My cars are still in Arua. My Tundra is in Arua and other cars. Court ordered that they give me back my cars. They refused. We have a constitution, we have the law here, but there's no rule of law here. So it's impotent. The courts are impotent. And until we liberate this country and all other institutions, we cannot have trust in these our courts. Bambuza lwaki tetugenda mu kooti ne tuwaba omusango ku lwa service awards naye era nkibazeemu nti kooti zaffe endiga yazitomera ekooti zaffe tezirina mannyo teziruma kubanga bazimalamu dda amaanyi naloopa omusango olw'okuŋŋaana okukola omulimu gwange ogw'okuyimba ekooti neeragira ebitongole bya gavumenti birekeraawo okunnamisa okukola naye tebyagiwa kitiibwa. Emmotoka zange muli Tundra baziwambira mu Arua zikyaliyo kooti yalagira bazinzirize beebagana ozinzirize n'ebirala bingi nnyo so tewali nfuga y'amateeka wano wasebo ne banyabo saagala tweyimbe. Kino bakibuuza mu Luganda era nja kiddamu mu Luganda. Ssematemba Bwegire ambuzza nti awulidde okuyaayana kungi nnyo ng'Obuganda bwebuuza ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka. Yes, nsonga za Ssaabasajja Kabaka president ekibuuzo bakimubuuzizza bulungi era njagala owulire bulungi response ye. Nti obuvunaanyizibwa bwange tebukoma waffe Buganda yokka wabula bugenda mu Uganda yonna era ebitundu bya Uganda yonna mbitundira kyekimu era ndiwa ekitiibwa kyekimu naye era nange kinkwatako naye waliyo abakulembeze abatwala Obuganda era abavunaanyizibwa ku nsonga eyo so nange nja kweyazika ebigambo bya Made in Sereko ugambe nti buuza mayiga webale nnyo webaliriza. Kati museka ki? Obwedda kiniza ko kati museka ki? Anyway, mwena mujjukira president bwe yabadde e United Kingdom basinkanyeko ne Made in Sereko mu lumbe lwa Pascal naye muganda wange abantu banyiivu
njagala oddeyo weetegereze vidiyo eyo nga Medi Nsereko agezaako okujja okusisinkana pulezidenti waffe bw'ati ng'amukwata mu ngalo n'okumusika bw'ati beegwe mu kafuba. Okimanyi nti nno mukyala ye yamuteekako bw'ati omukono n'amugamba sembeera eri tosembeera pulezidenti waffe. Ne batandika omukunya ebibuuzo nti wano mwerungiya naye eri mumukubira ku sitationi zammwe temumukyaza mwemwogerera amafuukuule. Bro, Medi Nsereko gamubuguma yali uncomfortable. Responses ze ng'ozirabira ddala nga bimuweddeko. Manyi nga wona abeera nga weetooloddwa abantu nga balina endowooza yeemu. Kiringa gwegamba kwa makafaananyi ng'oli mubbi obanga mukutte omubbi ng'ate abadde ababbidde ebbanga ddene nnyo mwenna nga mwetolodde bwe muti. Engeri gy'abaawuliramu kuba kyabaawulira bano bagenda kunjokya, bano bayinza okunsalaasala obufi, bano bayinza okunkuba ndowooza kyekyali ku Medi Nsereko ku ssaawa eyo. Ate kojja omugezi omumanyi yalikodinga Kenzo ng'avuma Bobiwine era ng'ayisaamu amaaso ng'amujeregerera ng'amwogerera amafuukule gaali mangi. Kojja omugezi ye muntu abeera alert essaawa 4. Oyo musajja oyo mulaba edduka. Kamera ya kojja omugezi yali alert wet. Era akagambo n'akayisaawo bamubuuza omusajja abange mubuuze mayiga. So ndabyeye eyo ba propagandist ba Museveni abasazeemu just clip eno yokka ne baagala ogikozesa okubirako pulezidenti waffe mbwe engeri gya respondinzemu ku nsonga n'ensonga girespondinzeko bulungi. First of all wakugambye nti ensonga za kabaka when it comes to my side I'm responsible for all. In brief, he's responsible for all Ugandans, not Buganda yoka. In brief. Ate nakutegeeza nti nno institution ena abakulembeze abakwasaganya ensonga ezo bulungi nnyo. Kibuuza kizzeemu bulungi. Ate n'ebigambo si yabyogedde wabula agambye kaneeyambise ku bigambo bya Medi. Kati bana ba propagandist ba Museveni wano obeera nga akootinze omuntu. Ate woba okootinga omuntu tokyusaamu kintu neki. Weyateeka full stop wogiteeka, weyateeka koma wogiteeka, weyateeka weyalembekkerezaamu olembekkerezaamu kye bayita okukootinga omuntu, okweyazika ebigambo by'omuntu. Agambye bugambi kaneeyambise ku bigambo bya Medi. Kawulidde bulungi ndowooza. Uza ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka nti obuvunaanyizibwa bwange tebukoma waffe Buganda yokka wabula bugenda mu Uganda yonna era ebitundu bya Uganda yonna bitundu bya kyeki. Battery yange egende eggwako. Kimera ndiwe ekitiibwa kyekimu naye nange kinkwatako. Let's wind up. Naye waliyo abakulembeze abatwala Obuganda era abavunaanyizibwa ku nsonga eyo. So nange nja kweyazika ebigambo bya Medi Nsereko ugambe nti buuza mayiga webale nnyo webale. Kati musesa ki Basika. Are you coming back in 2026? I am here. I was elected as president. I am the incumbent. Thank you very much. I hesitate to keep repeating myself, but I also know that there are those that are many times tasked to ensure that I put the names of some politicians in my mouth to give it importance. Yeah. But the issue of my former deputy president was resolved, and I wouldn't want to dwell on that because we have issues
that are important right now, and I would rather concentrate on those issues. About Yes, ndowooza bannange ekyo nakyo ife abaweereza amawulire gano mu ngeri y'enjawulo eyo message president atagiddamu amubuuza kibuuzo kyokka yekka wabula badde addamu ffenna ensonga twagibaringa era yaggwa buli tugikomyawo mawulire tuba just tubabwe importance kuya ffe tuba tubayamba eyo ensonga yali zoluvingibwa era neggwa in brief ebyo byaggwa era byaggwa kiri very important kwa waliwo abantu abagala okulemezaamu naye ngeri gye balemezaamu ate bayamba buyambi. I always tell you guys there is no negative publicity and positive publicity tuli mulembe gwa social media. For those of you abayina platforms ezenjawulo mukimanyi bulungi nti mentions in brief when you write about something multiple times it appears in news feeds. Era any social media platform over TikTok over YouTube over Facebook any over X it recommends it in the news feeds. The more you speak about it, it doesn't matter whether negatively or positively. You get the point. So there is no negative publicity and positive publicity when it comes to social media numbers and the way the news spreads. So kyobo ino okumanya obanga tuyagala kintu kirabikire mawulire tokyogera ko kyesonyowe. Kyenva mbakubiriza in sometimes nti togenda ku zi platforms z'abasajja bali ba Museveni ne bakyalibe obo platform bwa butono bayina. Don't interact with them. You are simply helping their nonsense to do what to spread. You shouldn't do that. Buli wo commentingako, buli wo likingako, buli wo gisharingako oyamba ye kwecho yino okumanya. So ekyo batuyagala kiberewo comment yo je reserving like yo je reserving share yo je reserving. Social media are people sibisoro byeberako bantu. So hakonako kakulu electoral reforms. How do you reform impunity? We have the law, much as it has been tampered with numerous times, but it's not respected. Yeah. So there's no amount of reform that is going to reform impunity. The law, even the way it is, if it's respected, can deliver us to where we want to go. Of course, the Supreme Court ordered for reforms, for electoral reforms. But if the Supreme Court has not been respected, then why do we think there's anything more to get from these institutions? The best thing is to remove dictator Museveni, have a transition in this country, and have a new Uganda where the rule of law will be respected. By the way, that is also a very important question and response. Waliwo abantu abagufuula omuze mbu kati mu kaseera kano LUP simanyi tudde butuuzi ku ssaawa zino bandi badde ba advocatinga for electoral reforms simanyi biki and all that kind of thing. Under whose administration? Oyagala kuŋŋamba nti n'akalulu tetwakawangula. Yagala gana kiza lekayo Museveni tagenda bintu bya mirembe gwe ekyo batona bakiyingiza mu mind yo kyeyingizeemu kati ku tokosho ya Muwonge ey'olwaleero. Museveni tagenda bintu bya mirembe. Besigye yamuwangula 2016. Besigye yamuwangula 2011. President waffe amuwangudde n'enfuufu n'efuumuuka. Nkugambye basoma results mwenna abaali ba following ebintu bino. Nze nali wano on the 14th of January 2021 nga mbaweereza mwenna mwabiraba live. Eno platform nagifuula call center nga nkubira ba comrades abali eggulu, nkubira abali Embaale, nkubira abali e Rakai, nkubira abali e Bushenyi kuba twali to deploy nze everywhere. Obanga tuwabiraba gwegenda bugenzo oteekemu searching video gye nakola on the 14th of January 2021 ku lunaku lw'akalulu wennyini owulira amaloboozi g'abantu bennyini nga beeyogerera okitegeera. So nawe byatuuka mu kulanga akalulu ne
ono omusajja omubbi wa Museveni w'akalulu kati aliko of course uli yali bado ekigundu ne kati kuliko byabakamu bamwe results zisoma ne kenyini n'abuuza yakola bwati yasembera munamubuuza why are the results the ones that have been asked to announce, are they the correct ones? Yerabira okuswitchinga off microphone ng'abuuza munne nti results ze bampaddeyo okusoma zintuufu, are they really correct? Ayogera mukama tamanyi nti no microphone kweri ensi yonna n'emuwulira nga naye kennyini alaba ebintu tebigatta. Okitegeera naye kennyini ng'alaba ebintu tebikola ki, ebintu tebigatta. Naye era ne kibeeranga bwe kyali. Lwakuba ti Museveni yali yatusookayo n'atuttamu abantu, yatusalira amagezi, yagalagaana akkiriza lekayo yatusalira amagezi okukwata ttiimu gye yakwata. Eyo ttiimu yaffe yali mba Nubian Liba, Eddie Mutweba, Media, Basema, bani bonna basibira Kalangala. Nwane bavaayo ne batwala wa Kitalian, all that kind of a thing. Ne baganda baffe batta on the 18th and the 19th. Of course, kyasindika mu kofia. Yagalagana sikiriza leka. Se era Museveni yamubalira akantu ako, yamubalira nnyo. So, yatusookayo n'atukola ekyo. N'ekyengezaako okulaga nti Museveni tagenda bya mirembe. Gwe nawe naawoza electoral forms mu kotizaani. Ekitegeera. Of course, sigamba nti nno tetusobola kigezaako okuteeka at least making a statement. Naye nga gwe manya nti nno gwe munnayuganda gwe ffe tugenda okuleetawo enkyukakyuka. Either by force or by force. Tewaliyo option in that. At least we have lived to witness this. So, I like it when President responds like that. Kanda bo bagundi eno China battery naye kirabika mpeddeyo. Okay. Yep. Yes, we cannot hesitate to talk about the next election because Museveni fears elections, and every day he sees us moving towards the election, and biology favors us, the law favors us, morality favors us, and age favors us. That is why he is trying to use all ways to scrap the election. We are not sure that we'll have an election because Museveni fears taking on anybody, especially myself, in an election. But if we are to go into an election, it will be a protest vote. Bambuzo oba tunagenda mu kalulu aka 2026 era oba twagala electoral reforms, naye nkugambye nti okuvuluga amateeka oba obwannagwano tebuba na ngeri gy'obutereeza. Ti amateeka nedda tugamenye bika tugamenye mu ngeri eno. Tekirina okubeerawo tetulina kumenya amateeka. Ekyennaku tetukyali mu mbeera eyo. So tubadde tubagamba tulwana okumakinga sure gavumenti ya Museveni egwa. Kati Museveni singa ateekebwako envumbo, kati singa ayitibwa mu kkooti y'ensi yonna, kati tuba tumunafuyiza, kati era tugenda musuula, kati nga tetunatuuka mu 2026. Naye bwe tuba tutuuse mu 2026 tuba twagala protest vote. Protest vote ke kalulu aka ekyo mukinkyusize mu Uganda. Ekisooka ak'okuzoganya. Ekisemberayo ddala, I have been asked that Balaam asked for the list of political prisoners and missing persons. And after the list was provided, he asked us to write a document and append our signatures. What kind of nonsense is that? I think our friend Balaam should be schooled about how the law works. He seems to suggest that there's no rule of law. He seems to suggest that the courts are indeed impotent, as I'm saying. In fact, useless. He seems to suggest that Museveni is a king, that Museveni is the Alpha and Omega, which is nonsense, which is impossible. Museveni can't pretend that way. He can have
bootlickers and praise singers like Balaam. He can have 1,000 useful idiots, like Namboze said, like Honorable Namboze said, but that won't change the fact that Uganda is a constitutional republic and we must all be equal before and under the law. What Balaam is saying, Norbert Mao said when he was just appointed minister. Where is Norbert Mao? He's also sour graping now, he's also complaining now. Balaam will be all right. Let him eat his food. Let him put on his suits or t-shirts, for that matter. But he should know that he's not the first to be used by Museveni. Mwami Balaam yasaba olukalala lw'abantu baffe abawambibwa ababuzibwawo n'abo abali mu makomera abatali musango. Newankubadde lisiti eyo yali yatwalibwa dda mu parliament. Lisiti eyo era yamuweebwa. Kaakati ali mu kusaba kiwandiiko nga kiriko omukono gwange n'ogw'abakulembeze bannange. Naye ndi mu kwebuuza nti weewuusa bwa tayipu ki Balamu bw'agamba. Kyagamba ye ekyo kankireke kankyesigikire. Ye njagala mwami Balamu amanye nti si yasoose Norbert Mao nga bakamuwa omulimu nga bamuwadde obwa minisita ebyo bye yasookeramu, naye kati simanyi kyali mu kugamba ggwanga ssaawa zino. Mwami Balamu alinga agamba nti ekooti tezirina mugaso n'ebitongole ebikwatibwako ku nsonga eyo tebirina mugaso, nti omuntu bw'aba ng'azizza omusango nga bwe bagamba nti azizza omusango, wena agenda wa minisita wa Museveni ow'abaana n'abavubuka n'omusaba, ye n'agenda ewa Museveni n'afukamira, Museveni n'alagira nti bamute. Museveni si ge mateeka, Museveni si ye Katonda. Tulina amateeka wano newankubadde tegaweebwa kitiibwa. Ne tumanyi nti gye bujja Mwami Balamu ajja kumanya nti gwadiringa naye nakyemalira, atakyalina buswavu, atakyaswala wabula ng'aswaza buswaza. Mwebale nnyo bassebo ne bannyabo. Alright, of course that was the address. Era nga president waffe ebibuuzo byonna suubira naawe binnyininyini by'obadde nabyo nga weebuuza ebimu ku byo nga weebuuza. Of course buli omu waabeera yeebuuza ebibuuzo bingi kino nakino kino nekiri kino nekiri kino nekiri, naye nsuubira president ebibuuzo abizemu bulungi. Waliwo mpozi esaagala kulekayo ye response ya mukyala Winnie Byanyuma, and that is the wife to Colonel Dr. Kiza Besigye. Of course abantu abasinga era abategeera era nga baagala Uganda ekyuke bavudde of course ne basanyukira n'aba NRM bennyini actually bavudde ne basanyukira envumbo zino ze baataddeko Anita Among kuba speaker abadde yeefudde ekitagasa. Bro, oli omukazi tagambwako mu parliament abantu abayisaamu amaaso. Mukyajjukira Ssekikubo yavaayo mabegakaawo n'asuggestinga ensonga ya accountability etunulibwemu eya service awards ezo sente ze beegabire million 1.7 billion etunulibwemu ne issues endala nyingi nga spendings ezitali accounted for. Omanyi we yamugamba omukazi, yamugamba that nonsense. Speaker mulamba namugamba you can talk whatever nonsense you can. Imagine a speaker of parliament responding to a member of parliament. Kati chifana chichobo okola ki. Naye on top of the way engeri gye yeeyisa mu parliament etagasa, when it come to spending oli yasinga ate nga sente za spendinga zamuwa musolo sente zange spendinga sente zange kuba nsasula musolo. So Winnie Byanyima akoze wano gundi gye njagala agambye wano abadde addamu president waffe n'amugamba nti thank you His Excellency Bobiwine, you've made take one. Agambye nti thank you His Excellency Bobiwine, you've made the case eloquently. Sanctions to discourage corruption and abuse of power by political elites are welcome. They help Ugandans to challenge impunity. Ugandans are insulted, humiliated, disrespected daily by arrogant, insensitive, and selfish politicians. This must stop.
Thank you, His Excellency Bobiwine, for standing for rights and rule of law. Oyabadde mukyala Besigye bwatyo bwa repostinze n'ataakingirako message eyo ng'agisindikira omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert. Akagambo kano impunity ndowooza mukategeera bulungi. President abadde ageza impunity ndowooza okunyonnyola mu simple terms kiringa okubeera nga ebintu by'okola tosuubirayo kubonerezebwa, tosuubirayo kuluuzinga, tosuubirayo kutwalibwa mu kkomera, kwegamba gw'okola bukozi nga bw'oyagala olaga eryanyi lingi ng'erawola Museveni bw'akola nga bw'olaba Anita Amongi bw'akola nti ye ne bw'aba ssente billion ne billion zitya akimanyi bulungi. He has the freedom from punishment, from any harm, from any loss. You know, they have that freedom of not being punished, of not being jailed, of being, you know, that is impunity. That is impunity. Era ensonga lwaki bakola bino bakola ko bakimanyi. They have that freedom from punishment, from being punished, from being jailed, from being asked why they are acting the way they act. So when Winnie Byanyima abadde agamba President waffe Bobiwine nti Ugandans are insulted, humiliated, disrespected daily by arrogant, insensitive and selfish politicians. Insensitive ndowooza yeyo omuntu okubeera insensitive kiringa wonaabeera nga gwe you don't care oba omuntu obutabeera na empathy in brief, you know, kuganga goli awo tofaayo muntu mulala kikyaba awulira nga tebikwata kuli ne bamutematema oba muganda oba you don't care, you know. Anyway, kanve mbintu ebyo ebyokunyonyola ebigambo by'oluzungu tugende ku ki tugende ku kiwano kyendekayo wano kikyendekayo wano ndowooza tewali byonna mbimazeeyo. Kujja nga waliwo omuntu alina kyabuuza. Response eya Winnie Byanyima nagyagadde nnyo ne ngamba nja gibaleeterako wano nammwe kennyini kuba kimanyi si buli kimu nti mukiraba. Wadde Winnie Byanyima ya ate siyaga yabyagala nnyo naye tugezaako just kusnappingayo the positive side of everything. Kyekirala wano banange Masaaba mbeegayiridde nnyo ensonga y'Amasaaba temugisuulirira. Mbeegayiridde nnyo ensonga y'Amasaaba temugisuulirira n'omulundi n'ogumu. Muganda waffe talabikanga up to today okuva baamuwamba. Vincent nkulengera kuli ku live sheno. Comrade Thomas nkulengera kuli ku sheno. Rashida nkulengera kuli ku sheno. Lynn nkulengera kuli ku sheno. Florence nkulengera kuli ku sheno. John B nkulengera kuli ku sheno. Dora Nakafero nkulengera kuli ku sheno. Sempogo Joseph nkulengera kuli ku sheno. Shamimu Shami nkulengera kuli ku sheno. Mugula Alex nkulengera kuli ku sheno. We are live. This is not recorded. That's why I can even read from the comments. Banangi, let's amplify these voices. Ez'okubulwawo kwa muganda waffe Faustine Masaaba. Mwenna mukimanyi bulungi nti buli wamba baganda waffe batuusaako ebikolwa ebitoogereka mu kamwa. So tuleme kuleka ekyo kibeerewo. On a daily basis artist webake nenga artist okozeyo artist post singa 10 nga zibanja Comrade Masaaba. Artist ngokozeyo live video emu obeera nga gwe you are into live videos. Artist ngo ina kyoyogeddeko bango oli ku TikTok ngo ina show gy'osanze nga live noyisawo eddoboozi eryo. That's the best we can do. Tusobola okwekalakasa ku ma streets ag'enjawulo. Ono Comrade munnaffe Masaaba Faustine. Odda onolowooza bakati aliko kimusajja wattu. Ayogera gambye akola live, sobola okukola ku makya n'akola emisana, sobola okukola live nnya on a daily basis.
atenga zona ziri about the change that each and every Ugandan is advocating for. Abali sen, of course. So twebirire mbaganda bange ensonga eyo tetugibuusa maaso. Philbert, ensonga eyo tetugibuusa maaso, mbala wano mu comment section. Tujja kuba tusinkana lunaku lujja kuba luwanca oba kamala okulaba. This is of course today is Friday. Saturday Uganda is breeding. Baberayo ne Comrade Docas ne baberayo ne show ate page yaffe ya Muwonge TV yaddako bulungi nnyo. So mubeereyo messages muzisharing these days. Later mukyalo yaleeta ba panelists ab'enjawulo era nga basomesa wanga batu-inducting about activism mu ngeri ey'enjawulo, like the previous show yali nungi nnyo. Like I always tell you guys, twewagire tewali kyoluzinga okusanga show nga yankyukakyuka n'ogisharinga ku platform yateera oba n'ogispreadinga mu WhatsApp groups ez'enjawulo. Tukikolere ddala nnyo naye nga wominga ku NUP nationwide tour egenda okubeera nga etandika akabanga tekagenda kuba kanene nnyo okuva kati mu bbanga tono nnyo. NUP nationwide tour egenda kuba starting off. Of course the leadership ya national platform, leadership yaffe ya people power, leadership y'enkyukakyuka egenda kuvaayo yanawunsinge etubuulire bagenda kutandikira wa. Tutandikira Masaka oba tutandikira ggulu. Bani mwagala ebyonoonese kati mwena nenteekawaawo Paul neŋŋamba nti nno londako president atandikirewa, tandikire Masaka atandike eggulu. Nkulayirira baana mmwe mulonda Masaka. I'm very sure nenteekawo Paul awo nga mbuuza president atandikirewa, mbalayirira baana mmwe mulonda Masaka era Masaka yesinga okubeera nga mwagala president atandikireeyo. Naye nga ebyo si bye tulimu. President agenda atandikira walala nnyo. Mujja kuba mulaba communication from the secretariat. President waja agenda okutandikira ku nation wide tour. Mpozi n'ekirala genda maaso ngo encouraginga abantu abatanaba ku registeringa kubeera members ba NUP, they register. For those of you in the diaspora, encourage your chapter leaders to devise means of how they can bring to you membership cards and the registration forms. Muberenga namwe mufuka fully registered members of the national unity platform. It is possible. Twakikola mu 2020 nekikola. Kati engeri drive gye yazzeemu country wide era ne mu diaspora kisoboka bulungi nnyo. You can interact with your chapter leaders. You devise means of how this can be made possible. I can assure you it is possible. Go nawe ali eyo ng'olina gy'oli nga weebuuza naye ffe abali mu diaspora tukoze tutya? Gwe kubira bukubizi kasimuko, kubira bukubizi chapter leader wo kasimu omubuuze ensonga eno tugikwasaganyiza tutya, ojja kulaba nga it has worked out. Anti Ulengera Vincent awoza mu JBT has to be Masaka. Ni omulala wano Olivia naye agamba mbu obeera ggwe. Baana mmwe okay. Balaba wano mu comment section mwe Masaka mwagala violence. Kikati kiche mwagala okukakasa.
mwagala kakasa musajja tetulina budde bwa kakasa. I can assure you your politics president waffe tamuzannya era lazobola mumuzannya. Yeah, tewali bya kakasa sijja kukulimba. Tewali bya kakasa. Oyo jasi yali yekubya yaka. Wala oyo musajja w'ebitaano jasi yali yekubya yaka. Yalowooza kale yali bambi kuba press conference gye yasembayo kola yamuziikira ddala yalagira ddala effutwa yalagira ddala nti ekifo president kyalimu yali yakyagala ddala yalagira ddala nti yandibadde ye yalagira mu maaso g'abantu bonna nno nga tayawudde mu bakulu n'abatoso. Ebyo yo history nga sinaba closinga up kamale ku alright. Lastly, your message okuva wa diaspora leader, that is Daniel Kauma, about to comrade Masaaba kanji bayitiremu wano then tugalewo asheno. Daniel akugambye wano nti the Museveni military operatives have unlawfully abducted and held yet another Ugandan civilian, Faustine Masaaba, in a communicado for over 2 weeks without due process or charges filed. This is part of NRM's strategy to instill fear in the masses by targeting political opponents and supporters of National Unity Platform, charging them with the fictitious violations. We demand for the unconditional release and justice for Faustine Masaaba and others like Olivia Lutaya, held in military detention for years without trial. The world must know that supporting the Museveni family means sponsoring the oppression of innocent Ugandans. It's time for the United States, United Kingdom, European Union, Canada, and others to stop enabling this injustice. Join us in taking a stand against the torture and the violation of the rights of Ugandans. It's time to raise our voices, protest, advocate for accountability, and fight for the rights of our fellow brothers and sisters in Uganda. Dr. Daniel Kauma, NUP Diaspora Team Leader, nateekako ne email ye. Nateekako ekifaananyi kya Faustine Masaaba era nga omulabaawo. That is Faustine Masaaba. Mwenna mumanyi. Mwenna abali ku live talk show mumanyi Faustine Masaaba. Ekintu tekinaako yadde nakulowooza. Wewe nawe nga tomanyi mwana ono. Wewe mutima ogambe nga nalwawo kujoininga enkyukakyuka kwagala enkyukakyuka. Naye ate weekubire mu ngalo nsonga wabuuse. Obanga tomanyi mwana ono. Obanga tomanyi Faustine Masaaba. Ebintu bino wakabiyingira. Yeah. Okay. Waliwo alina kyabuuza wano mu comment section. Kandayo mu comment section wano. Yeah. Okay, sina kibuzo kyendabayo. You guys, mubeere bulungi, mweraba.